Uma empresa bilionaria, parada. O CEO total desespero, milhos perdidos a cada minuto. Os melhores engenheiros tentam. E falam. Mas inteiro, algo inacreditável acontece. A filha do Zelador, uma menina de apenas 2 anos, levanta a mão e diz: Eu posso consertar. Todos riram. E que ela fez o impossível e chocou o mundo. Esta é a história de como uma menina invisível salva uma gigante de tecnologia. E provoque a verdadeira inteligência. Neo tem titulo, nem turno. Era ainda madrugada quando Carlos Almeida atravessou as portas de vidro de Netron Systems, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Como uniforme azul já pouco gasto e o olhar cansado, e ele iniciava mais dia de trabalho. Para muitos, Carlos era apenas o Zelador. Mas, para a filha dele, Inês, de 2 anos, ele era o homem mais inteligente e bondoso do mundo. Pai, dia trabalhar aqui, mas neo limpando o chão, dizia ela com sorriso travesso, enquanto o ajudava a organizar os corredores. Carlos ria, mas o coração apertava. Sabia o quanto o mundo podia ser cruel com quem vem de baixo. Ainda assim, nunca deixa de repetir a mesma frase. Filha, o que importa neo é de onde vens, mas o que fazes com o que tens. Inês adorava tecnologia. Passava horas na biblioteca pública, aprendendo sobre computadores, redes e programas. Tinha curiosidade infinita, e uma mente que parecia funcionar mais rápido do que qualquer máquina. Os engenheiros de impressão muitas vezes passavam por ela sem sequer olhar. Mas havia uma funcionária, Helena, secretária do CEO, que sempre a cumprimentava. Essa menina tem algo especial, dizia Helena. Dia, todos veio perceber. Carlos acreditava nisso. Economizava cada cinema para que Inês pudesse estudar no bom colégio. Era o seu maior sonho. Ver a filha realizar o que ele nunca pôde. E naquela manhã de segunda-feira, enquanto limpava o piso do 32 degrees andar, algo mudaria para sempre. Alarme seguido por gritos e passos apressados. Luzes piscavam, e ecrãs de computadores começavam a ficar negros. Em minutos, toda a Netron Systems Peru. Carlos alhu volta, confuso. Inês, com os olhos arregalados, sussurrou. Pai, isso neo é uma fala qualquer. Alguém fez isto de propósito. E, sem saber, aquela menina que todos ignoravam, estava presta a tornar-se a pessoa mais importante de toda a empresa. O relógio marcava 9h15 quando o pânico tomou conta de Netron Systems. No último andar, o CEO Ricardo Vasquez gritava ordens que ninguém conseguia cumprir. Os monitors estavam mortos, os telefones mudos e os servidores em silêncio absoluto. Milhões de euros estavam a evaporar a cada minuto. Chamam a equipa de segurança digital. Chamam quem for preciso. Brava Ricardo, suando e com as mãos a tremer. O lado dele, o diretor de tecnologia, Marcos Duarte, fingia preocupado. Mas livre sorriso escondia-se e no canto dos lábios. Durante meses, Marcos alimentara o odio e a ambição. Achava injusto trabalhar sob ordens de alguém que considerava mediocre. E agora, o plano perfeito começava a funcionar. Naquela manhã, ele havia ativado vírus que paralisava todos os sistemas de empresa. O objetivo era simples: destruir a reputação de Ricardo e forcar o conselho a demitir-lo. Como CEO fora do caminho, Marcos seria o novo comandante de Netron. Enquanto isso, nos andares inferiores, Carlos e Inês viam ochos pelo sistema interno de Camaras. Pai, olá, diz ela,
apuntando para o ecrã. Os computadores apagarão todos ao mesmo tempo. Isso não é acaso. Carlos engoliu seco. Mas, filha, isso é coisa de especialistas não é para nós. Especialistas? Respondo Inês, erguendo as sobrancelhas. Os especialistas foram eles que criaram o problema. Lá em cima, a tensão aumentava. Três equipas externas de cibersegurança chegaram. Mas ninguém conseguia sequer identificar a origem do ataque. E como esse o sistema tivesse sido construído por alguém que conhece cada linha de código, dizem dos técnicos impressionado. Ricardo senta-se, exausto. Se não resolvermos isto nas próximas horas, perdemos tudo. E nesse instante, Marcos fingiu suspiro teatral. Talvez devêssemos preparar o relatório para o conselho, Ricardo. Assim, quando te demitiram, não direi que foste irresponsável. O CEO alhuou fixamente. Marcos, tens idea do que estás a insinuar? Claro que não, respondo, forcando sorriso. Mas alguém observava tudo com atenção. Do outro lado do monitor de segurança, Inês notava cada expresso, cada gesto, e algo no olhar de Marcos não lhe parecia certo. Pai, ele sabe demais. Ele não está preocupado. Ele está controlar tudo. Carlos sentiu arrepio. O que estás a dizer, Inês? Que o verdadeiro inimigo está dentro da empresa. A menina podia ter apenas 2 anos. Mas naquele momento, a sua mente já trabalhava no plano que mudaria o destino de Neutron Systems e revelaria o verdadeiro rosto do caos. A tarde que sobre Lisboa e o prédio de Neutron Systems estava mergulhado no silêncio passado. Os engenheiros falavam em voz baixa, desesperados, trocando olhares de derrota. Durante 8 horas, ninguém conseguira sequer reiniciar servidor. O vírus era monstro invisível. E Marcos fingia ser o cacador que tentava capturá-lo. Ricardo Vasquez, o CEO, olhava para o relógio de pulso. Cada minuto significava contratos perdidos, clientes furiosos, acos a descer vertiginosamente. Estamos a perder milhões, murmurou ele, com a voz embargada. Já contactei todas as equipas possíveis, mas ninguém tem soluco. Marcos colocou a mão no ombro do chefe e disse, fingindo impatiência. Talvez seja melhor aceitarmos que isto é ataque inevitável. Pode ter sido sabotagem externa. Mas, por dentro, soria. O plano avançava, na perfeição. No andar inferior, Carlos e Inês limpavam o chão do corredor técnico. O pai tentava manter a rotina, mas Inês mal conseguia concentrar-se. As palavras de Marcos ecoavam-lhe na cabeça, sabotagem externa. Ela sabia o suficiente sobre redes para perceber que algo estava errado. Pega discretamente no tablet antigo do pai, ligou-se ao Wi-Fi de manutenção e comunicou ao observer o tráfego interno. O que vai fazer o coração acelerar. Único utilizador interno estava a gerar milhares de pacotes de dados, bloqueando todos os acessos principais. O nome do utilizador era claro, M. Duarte admin. Inês mordeu o lábio, assustada. Pai, o diretor de tecnologia. Ele quem está a fazer isto. Carlos olhou incrédulo. Filha, tens a certeza? Isso é muito grave. Tenho. Ele disse pistas. Uso o próprio acesso. Mas ninguém vai acreditar nos, Inês. Somos apenas os de limpeza. A menina baixou o olhar. Sabia que o pai tinha razão, mas também sabia que a verdade precisava de ser dita. Se não acreditam nas nossas palavras, veio acreditar nas provas. Nessa noite, quando todos foram embora, Inês esperou o pai adormecer e voltou para o prédio. O coração baixa como tambor.
Atravesso os corredores vazios com uma lanterna pequena na mão. Osam dos sus passos e coeva. Misturado com o zumbido distante dos geradores. Chego à sala dos servidores. O coração digital da empresa. A porta estava trancada. Mas o pai estava sempre consigo a chave mestra. Ela respirou fundo e girou a devagar. Click. Centenas de luzes azuis iluminavam a sala, como estrelas no escuro. Inés aproximou da terminal e cômico a digitar comandos, OSD dos tremendo. Durante horas, vasculhou registros, códigos e logs escondidos. E então encontrou o ficheiro. Não pescava no ecrã. Vírus exe. Ela tapou a boca, chocada. O valeo estava exposto. E com ele, tudo o plano que ameacava destruir a empresa e o emprego de milhares de famílias. Mas o que Inés ainda não sabia é que Marcos já tinha nadado sua ausência. E estava disposto a fazer qualquer coisa para a silenciar. O relógio marcava 02h47 da madrugada quando Inés, sozinha na sala dos servidores, finalmente descobriu toda a verdade. O ficheiro que estava diante dela não era apenas vírus. Era plano completo de sabotagem. Nos logs, via-se claramente o nome de Marcos Duarte, o diretor de tecnologia, a modificar o sistema principal dias antes do colapso. Mas havia mais. Entre os ficheiros ocultos, Inés encontrou uma série de e-mails trocados com uma empresa concorrente, Cybernex Corporation, onde Marcos vendia segredos de Neutron Systems em troca de uma fortuna. O coração de menina disparou. Ele não queria apenas o cargo, queria destruir tudo. Sabendo que aquilo podia salvar a empresa, Inés começou a copiar as provas para uma pen USB. Digitava rápido, quase sem respirar. Mas, de repente, ouviu o som metálico da porta a abrir-se atrás dela. A luz da lanterna cortou a escuridão. Uma voz fria ecoou. Sabia que mais cedo ou mais tarde alguém viria bispalhoder aqui, mas não esperava que fosse tu. Era Marcos. O rosto dele estava iluminado por uma raiva contida e algo mais sombrio. Medo. Sabes, pequena, há uma coisa que me irrita mais do que incompetência e curiosidade. E tu acabaste signar a tua sentença. Inés recuou lentamente, escondendo a pen no bolso. E isso queria ajudar. A empresa está a desmoronar. Cala-te, grita ele, batendo com a mão na mesa. Esta empresa devia ser minha. Trabalhai por quins enas para idiotas que nunca reconheceram o meu valor. E agora, tu, uma menina do lixo, ecas que vais estragar tudo. Inés tremia, mas mantive a voz firme. Não importa como és. Roubar e destruir nunca te vai tornar grande. Por segundo, o silencio foi total. Depois, Marcos deu passo à frente. Sabes o que é mais triste? É que ninguém vai acreditar MTI. Amanhã, quando te apanharem aqui, veo pensa que tu instalaste o vírus. Vais ser a culpada perfeita. E ele avançou, tentando agarrar-lhe o breco. Mas Inés foi mais rápida. Carregou enter. O ecrapisco. Upload cômico automaticamente. Enviando todos os ficheiros e e-mails para o servidor de segurança da empresa. Marcos olhou para o ecrã e empalideceu. O que fizeste? Inés, respirando fundo, respondeu. Mostre-lhes como és. E ele caiu ao computador, tentando cancelar o envio, mas já era tarde demais. O sistema mostrava. Transferência concluída. Evidências enviadas ao Conselho Executivo. Furioso, Marcos agarrou a menina pelo breco. Tu não percebes o que fizeste. Vou acabar contigo. Mas nesse instante, havia passos apressados no corredor. Carlos, que acordara e percebera a ausência de Filha, chegava ofegante. Largo-a agora.
grita ele, imperando Marcos para trás. O diretor cambalia e caiu contra uma cadeira, o fagani. O som de alarmes comico e cor. Os sistemas de neutron voltavam a vida. Luzes ascendendo uma a uma. Marcos alhuem volta, direito. Neo pode ser, como, a que uma criança consegue fazer o que 20 engenheiros neo fizeram? Ines respondo, como livre sorriso. Porque eu neo trabalho para ser melhor que os outros, so para fazer o que é certo. Marcos tento fugir, mas guardas de segurança já sabiam as escadas. A sua arrogância desmoronava-se diante de todos. Na manhã seguinte, o prédio inteiro acordaria para a notícia. A neutron systems fora salva por uma menina de 12 anos. E o homem que tento destruir tudo, desmascarado por quem ele sempre chamou de invisível. O sol nascia sobre Lisboa quando as portas de neutron systems se abriram novamente. O prédio, que na véspera fora palco de caos e medo, agora respirava alívio. Os ecrãs voltavam a acender. Os sistemas funcionavam perfeitamente. E os funcionários começaram a perceber o que realmente acontecera. No centro de todos, estava Inés Almeida, de apenas 2 anos, sentada ao lado do pai, com os olhos cansados mas brilhantes. Ricardo Vasquez, o CEO, aproximou-se devagar, ainda incrédulo. Faz tu salvas tudo. Inés bike sua cabeça, envergonhada. Eu só fiz o que era certo, senhor. Ricardo olhou para ela por longo momento e depois disse: eu pensei que a empresa estava perdida. Mas percebo agora que o que quase perdi foi a humanidade. O auditorio encheu-se de aplausos. Funcionários coravam. Alguns aproximavam-se para agradecer. O nome de Marcos Duarte aparecia em todos os noticiarios, acusado de sabotagem e espionagem corporativa. E ele seria preso poucas horas depois. E a neutron voltaria a erguer-se, mais forte e mais justa. Ricardo subiu ao palco e anuncia, com voz firme: hoje aprendemos que talento e valor não tem uniforme. Que o brilho de uma mente pode vir de qualquer lugar, e de filha do nosso Zelador. Carlos ficou imóvel, lágrimas escorrer-lhe pelo rosto. Inés caiu e abraçou, murmurando: consegui, pai. E consegui por tudo o que tu me ensinaste. E ele sorriu, apertando-a com força. Neo, minha filha, faz tu que me ensinaste o que é coragem. Naquele dia, a Neutron Systems criou o programa Inés Almeida, uma bolsa para jovens de famílias humildes que sonham trabalhar com tecnologia. Ricardo chamou-a ao palco uma última vez. Esta menina lembra-nos que o verdadeiro poder não vem do cargo que ocupamos, mas do coração que temos. O público levanta-se numa ovação que parecia não ter fim. E enquanto as luzes do auditório se apagavam, Inés olhou para o pai e disse, sorrindo: talvez um dia eu me torne engenheira aqui. Carlos respondeu, com os olhos marejados: tu já és. Só precisavas que o mundo te visse. A história de Inés espalhou-se por todo o país e inspira milhares de pessoas a acreditar de novo no seu próprio valor. Porque no FIM, neo FOI, sou uma empresa que ela salvou. FOI a esperança de que grandeza verdadeira nunca depende de onde se nasce, mas de quem escolhemos ser.